Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 11th lecture about the chapter Sequence and Series. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. In the previous lecture, that means 10th lecture, we were discussing about S infinity about geometric progression. Okay, and the conclusion was, when you have a geometric progression like this, A is the first term, R is the common ratio, the terms of that geometric progression are AR squared, AR cube and so on, and the sum of this S infinity म्हणजेच काय, sum up to infinite terms. मग आपण काय फॉर्म्युला डेव्हलप केला, इफ मॉड ऑफ R is less than 1 then sum up to infinitely many terms is A upon 1 minus R, and when mod R is greater than or equal to 1 then S infinity does not exist. In that case we will say S infinity does not exist. जर तुमचा मॉड आर हा ग्रेटर दॅन 1 असेल किंवा इक्वल टू 1 असेल तर सम अप टू इन्फिनिटी वी कॅनॉट कॅल्क्युलेट बिकॉज इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. पण जर मॉड आर लेस दॅन 1 असेल तर मग तुमचं फॉर्म्युला मिळतो तुम्हाला A अपॉन 1 मायनस आर. मग आता ह्याचा वापर करून आपण रिकरिंग डेसिमल्स जे होते ते रॅशनल नंबरमध्ये कसं लिहायचं हे शिकलो, बरोबर ना. आता ह्याच्यानंतर हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, एक्झरसाइज 2.3 मधला तिसरा प्रॉब्लेम बघा, ते अगदी सोपे आहेत. आय विल जस्ट गो थ्रू वन ऑफ दीज टू प्रॉब्लेम्स. से आपण समजा हे म्हटलं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ GP 16, चौथा प्रॉब्लेम आपण करूया. आय विल इरेज दिस पार्ट बिकॉज ऑलरेडी दिस इज डिस्कस्ड बाय अस. आता ह्यातला चौथा प्रॉब्लेम, एक्झरसाइज 2.3 त्यातला चौथा प्रॉब्लेम. सी व्हॉट इज गिवन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 16. सो त्यामुळे काय दिले त्यांनी, GP आहे आणि त्याची फर्स्ट टर्म म्हणजे 16 दिलेली तुम्हाला, A इज 16 अँड इट सम अप टू इन्फिनिटी. S इन्फिनिटी त्याची तुम्हाला दिलेली आहे 96 अपॉन 17. याचाच अर्थ काय झाला, सम अप टू इन्फिनिटी एक्झिस्ट होते. एखादी गोष्ट एक्झिस्ट होणं म्हणजे ती फायनाईट असणं. So whenever they are given they have given S infinity is 96 upon 17, what does it mean, की the sum up to infinity exist. म्हणजे मग त्याचा फॉर्म्युला काय, A upon 1 minus R. You know the formula for S infinity is A upon 1 minus R. मग त्याच्यामधला A तुम्हाला दिलेला आहे, R कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्यांनी काय विचारलं आहे, फाइंड द कॉमन रेशो, आणि ही सम दिलेली आहे तुम्हाला 96/17. सो वी गेट 96 upon 17 is equal to A is 16 divided by 1 minus R. म्हणजेच काय झालं बघा, 96 into 1 minus R is equal to 16 into 17. So 1 minus R is equal to 16 into 17 upon 96. हा जो 96 आहे ना तो डिनॉमिनेटरला आणला, मग हे 16×96. सो दिस इज 17 अपॉन 6. व्हॉट इज 17 अपॉन 6, 1 मायनस आर. आय विल एनलार्ज दिस. सो नाव यू हॅव दिस रिलेशन, 1 मायनस आर इज 17 अपॉन 6. 1 मायनस आर इज व्हॉट, 17 अपॉन 6. म्हणजेच काय होतं बघा, 1 मायनस 17 अपॉन 6 इज इक्वल टू R. म्हणजेच काय झालं, 6 मायनस 1 म्हणजे हे जे सबट्रॅक्शन आहे ते तुम्हाला काय मिळेल, R इज इक्वल टू 6 मायनस 17 अपॉन 6. समवेअर वी हॅव मेड एरर. A अपॉन 1 मायनस R, A इज 16, 1 मायनस R, सो 16 अपॉन 1 मायनस R, you have given it to be 96 upon 17. Let us check.
Yes, it is 96 upon 17. So 96 upon 17 is 16 upon 1 minus r. So 96 into 1 minus r is equal to 16 into 17. So 1 minus r is 16 into 17 upon 96. So 17 by 6 it is. So 1 minus r is 17 by 6. So 1 minus 17 by 6 is r. So it is what? 6 minus 17 upon 6. So it comes out to be r is equal to काय मिळणार मला? minus 11 by 6. r is minus 11 by 6. But then this is contradictory. This problem has some problem actually. Because if the first term of the geometric progression is 16 दिलेलं आहे तुम्हाला. So that is correctly taken, 16. And sum to infinity is 96 by 17. So that is also correctly taken. Find the common ratio. Now what is the formula for sum up to infinity? A upon 1 minus r. So here a is 16 upon 1 minus r. That is correctly taken. And the sum is you are given to be 96 upon 17. So 96 upon 17, right? 96 into cross multiplication when you do, it is 96 into 1 minus r is 16 into 17. So we are done, I think we have done proper calculations. So it is 16 into 17 upon 96 is your 1 minus r. So 16 into 6 are 96. So your 1 minus r comes out to be 17 by 6. And so whenever you do that, it will be 1 minus 17 by 6 is r. So 6 minus 17 minus 11 by 6. r is minus 11 by 6 we get. So this is not correct, because when r is minus 11 by 6, mod of r is 11 by 6, which is greater than 1. Then in that case, sum up to infinity will not exist. So some problem, something given in the problem is not correct. So ठीक है, discard it. Sometimes it happens that there are some printing errors, and then we solve that problem, but you will not get the desired answer. Okay, that doesn't mean that we should go for we will go for some other problem. Now here also see the third problem from exercise 2.3. Common ratio of GP is 2 by 3. So एक GP आहे आणि त्याचा common ratio जो आहे तो तुम्हाला दिला आहे 2 by 3. Sum to infinity is 12. So S infinity they have given as 12. So now find the first term. So what is A? That is asked. So you know the formula, sum up to infinity is what? A upon 1 minus r. So here it will be sum up to infinity is 12. So 12 is equal to A upon 1 minus 2 by 3. So it is A upon 1 by 3. That means it is 3a. So you are given 12 is equal to 3a. And so that gives you a is equal to 4. So very simple. A is 4. And see here, r is 2 by 3. 2 by 3 mod is less than 1. And as mod of r is less than 1, S infinity will exist. So this all is correct. So in the previous problem, there was some error in the given problem. We will not ponder on that multiple times. So you know that there is some error, so forget it. Now next to that, see, we are given here the sum of infinite GP, sum of an infinite GP is 5, and sum of the squares of these terms is 15. Find the GP. बघा आता इथे पाचवा प्रॉब्लेम करूया आपण. पाचवा प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3. तुम्हाला त्यांनी असं सांगितलं एक जीपी आहे, ओके, अँड सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ दिस जीपी इज व्हॉट? इट इज 5, ओके, अँड सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ these terms. So suppose this GP is AR squared etc., AR cube and so on. अशा इन्फिनाइटली मेनी टर्म्सचं सम त्यांनी 5 दिलं आहे. मग इथे आपण फर्स्ट टर्म ए घेतलेली आहे, कॉमन रेशो आर आहे. सो वेनेवर आय ॲड सच इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स, द सम दॅट वी गेट इज ए अपॉन 1 मायनस आर. तर इथे तुम्हाला हे दिलेलं आहे की ए अपॉन 1 मायनस आर इज 5, ओके.
आणि पुढे काय म्हटलंय बघा, द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द टर्म्स इज 15. तर ती जी पी तुम्हाला शोधायची. जी पी शोधायची म्हणजेच काय मला करावं लागेल, ए आणि आर मिळवावं लागेल. वन्स आय गेट ए अँड आर आय कॅन गेट जी पी, दॅट वी नो. सो हे आपलं पहिलं रिलेशन झालं. आता ह्याचे स्क्वेअर्स मी घेतले तर काय मिळणार, ए स्क्वेअर, मग काय होणार ए स्क्वेअर्ड आर स्क्वेअर्ड, देन थर्ड टर्म विल बी सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ दीज टर्म्स. त्यामुळे नंतर काय येणार ह्याचं ए स्क्वेअर आर रेस टू 4 येणार. त्याच्या पुढचं बघा ए आर क्यूब, ह्याचा स्क्वेअर काय होणार ए स्क्वेअर्ड आर रेस टू 6 अँड सो ऑन. सो धिस इज ऑल्सो जी पी. सो स्क्वेअर्स ऑफ टर्म्स इन जी पी, squares of terms in geometric progression is also GP, where first term is a square and common ratio is r squared. I will enlarge this. So now this is also GP. आणि कसं आहे बघा, आर जर तुमचं एस इन्फिनिटी एक्झिस्ट होत आहे, त्यांनी एस इन्फिनिटी 5 दिले तुम्हाला. सो ॲज एस इन्फिनिटी एक्झिस्ट्स, मॉड आर इज लेस दॅन 1. आता बघा मॉड आर लेस दॅन 1, एखादा आर घ्या 1/2 मी घेतलं तर त्याचा स्क्वेअर पण इथे कॉमन रेशो किती आहे आर स्क्वेअर्ड ना नवीन जी पीमध्ये, मग तो सुद्धा लेस दॅन 1 येतो. इम्प्लाईज मॉड ऑफ आर स्क्वेअर्ड इज ऑल्सो लेस दॅन 1. सो नाव इन धिस केस म्हणजे आपण काय करूया, ही जी जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे याला आपण ह्याला ए म्हणूया, हा जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन ए आणि हा जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन बी, की ज्याच्यामध्ये आपण कॅपिटल ए मधल्या जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनचे जे टर्म्स आहेत त्याचे स्क्वेअर्स केले आपण. म्हणजे हे पण एक जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन झालं ना, पण त्याचा कॉमन रेशो किती आहे आर स्क्वेअर. सो इथे एस इन्फिनिटी काय होणार, फॉर्म्युला काय फर्स्ट टर्म अपॉन 1 मायनस कॉमन डिफरन्स. फॉर्म्युला काय बघा, फर्स्ट टर्म डिवाय ए अपॉन 1 मायनस आर ना, हा फॉर्म्युला. म्हणजे ए म्हणजे फर्स्ट टर्म, पण इथे एच्या ऐवजी ए स्क्वेअर आहे, त्यामुळे आपण जनरल फॉर्म्युला लिहूया फर्स्ट टर्म अपॉन 1 मायनस कॉमन रेशो. मग ते इथे काय होणार ए स्क्वेअर्ड डिवायडेड बाय 1 मायनस आर स्क्वेअर्ड. आणि हे तुम्हाला त्यांनी काय दिलंय बघा सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ दिस टर्म्स इज 15. सो दिस इज 15 दॅट इज गिवन. त्यामुळे ए अपॉन 1 मायनस आर म्हणजे 5 आहे आणि ए स्क्वेअर्ड अपॉन 1 मायनस आर स्क्वेअर्ड हे 15 आहे. दिस इज से 2 अँड फ्रॉम दिस 2 आय हॅव टू गेट ॲक्च्युअली द थिंग्स. मग आता कसं होणार, हे कसं करता येईल बघा. व्हॉट वी कॅन डू, सी हिअर ए अपॉन 1 मायनस आर, सी ए अपॉन 1 मायनस आर हे जर 5 असेल तर दॅट इम्प्लाईज ए स्क्वेअर्ड अपॉन 1 मायनस आर ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इज 25. हे आपण 3 म्हणूया. आणि आता इथे पण ए स्क्वेअर आहे, इथे पण ए स्क्वेअर आहे. सो वी विल डिवाइड 3/2. सो डिवाइडिंग व्हॉट 3/2 काय मिळेल आपल्याला, हे आपण इरेज करूया आता. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर. What you will get, dividing 3/2. So I am dividing a square divided by 1 minus r bracket squared by this 2 a squared upon 1 minus r squared. डिवाइड करणार म्हणजे रिव्हर्स आणि मल्टिप्लाय करणार. पाहिजे तर आपण लिहूया इथे अपॉन a squared upon 1 minus r squared and this is equal to 25 upon 15. म्हणजेच काय होणार, हे जेव्हा डिव्हिजन मी करणार त्यावेळी ए स्क्वेअर्ड डिवायडेड बाय 1 मायनस आर ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इंटू 1 मायनस आर स्क्वेअर्ड अपॉन ए स्क्वेअर्ड
and this is equal to 25 by 15. 25 by 15 is nothing but 5 by 3. This is not necessary. 5 by 3 आणि हा a square कॅन्सल होईल. नंतर हे जे 1 minus r square आहेत, यू कॅन फॅक्टराइज दॅट 1 minus r into 1 plus r आणि डिवायडेड बाय 1 minus r ब्रॅकेट स्क्वेअर, and this is equal to 5 by 3. so this 1 minus r एक त्यातला कॅन्सल होईल, म्हणजे 1 plus r upon 1 minus r हे 5 by 3 झाले. ओके, सो I think you can now get the things. Okay, we will not erase all this because we will require that somewhere, something is required. Okay, but okay, we will erase this because we have the problem with us, so we can get back the things. Okay, so here now what relation we have got? 1 plus r upon 1 minus r, 1 plus r divided by 1 minus r is 5 upon 3. Okay, so when you cross multiply, it is 3 into bracket 1 plus r is equal to 5 into bracket 1 minus r. So this is 3 plus 3r is equal to 5 minus 5r. Is it right? 3 into bracket 1 plus r, 5 into bracket 1 minus r. So what I can now do? This minus 5r can be brought on this side. So 5r plus 3r is equal to 5 minus 3, which is 2. So you got 8r is equal to 2. So r is equal to 2 by 8, म्हणजेच 1 by 4 झालं. Radius is 1, sorry, not radius, sorry, yeah. Common ratio r is 1 by 4. From where I uttered that word radius, I do not know. r is 1 by 4. You got r. ओके, आता त्यांनी काय सांगितलंय बघा, प्रॉब्लेम जर तुम्ही रीड केला तर सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी इज 5, बरोबर ना. म्हणजे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्सचा काय फॉर्म्युला असतो? एस इन्फिनिटी इज 5, दॅट इज गिवन. म्हणजेच ए अपॉन 1 मायनस आर हे 5 आहे. म्हणजेच काय झालं बघा, ए मला आता काढायचा आहे, ए अपॉन 1 मायनस 1 बाय 4, करेक्ट. अँड दिस इज 5. व्हॉट डज दिस इम्प्लाय? ए अपॉन 1 मायनस 1 बाय 4 म्हणजे 3 बाय 4 झालं. 3 बाय 4 इज 5. ओके, सो व्हॉट इज ए देन? सो दॅट इम्प्लाइज ए इज 5 इंटू 3 बाय 4. So it is 15 by 4. So your first term is 15 by 4. We got both these things. A is 15 by 4 and R is 1 by 4. So what is geometric progression that we are actually working on? It's first term A. So required geometric progression is, what is that? A is 15 by 4. A is 15 by 4 and R is 1 by 4. म्हणजेच काय मिळेल मला? 15 by 4 पहिली टर्म, दुसरी टर्म त्याला 1 by 4 ने गुणणार आपण, म्हणजे 15 by 16. तिसरी टर्म म्हणजे पुन्हा त्याला 1 by 4 ने गुणणार, 15 by 64, राईट, अँड सो ऑन. दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. नथिंग डिफिकल्ट इन दिस प्रॉब्लेम. बट मेन काय आहे ह्याच्यामध्ये की तुम्हाला ह्याच्यामधल्या कन्सेप्ट जो त्याच्या मागचा आहे तो कळला पाहिजे. वेनेवर दे से की सम अप टू इन्फिनिटी इज 5 किंवा असं काही देतात तुम्हाला. सम अप टू इन्फिनिटी ज्यावेळी फायनाईट टर्म दिली जाते, फायनाईट रिअल नंबर जेव्हा त्याची इन्फिनाइटली मेनी टर्म्सचं ॲडिशन असतं, त्यावेळी आपल्याला लगेच लक्षात यायला पाहिजे की मॉड ऑफ आर इज लेस दॅन 1 अँड दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो आय होप यू अंडरस्टँड धिस आयडिया. त्यातला 6वा प्रॉब्लेम करूया, देन वी विल स्टॉप इन दिस लेक्चर. 6वा प्रॉब्लेम एक्झरसाइज 2.3 मधला. त्यातला सुद्धा आपण 4था भाग करूया. 4था भाग काय म्हटलंय बघा, समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 0.4 ब्रॅकेट रेस टू एन. आता ह्याचा अर्थ मी सांगितलाय तुम्हाला. दिस इज समेशन नोटेशन. काय म्हणतात याला? समेशन. ओके, ग्रीक लेटर आहे ते एप्सिलॉन. समेशन नोटेशन ते.
मग ह्याचा अर्थ काय होतो, एनची व्हॅल्यू पहिल्यांदा 1 घेणार मी, म्हणजे 0.4⁻1 म्हणजे 0.4. मग एनची व्हॅल्यू 2 घेणार म्हणजे 0.4 स्क्वेअर्ड. सम आहे ना म्हणून मध्ये ॲडिशन, मग समेशन म्हणून 0.4 ब्रॅकेट रेस टू 3 प्लस अँड सो ऑन. अशा इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स, बिकॉज अप टू इन्फिनिटी तुम्हाला जायचं आहे. 10 टर्म्स आणि 12 टर्म्स नव्हे, अप टू इन्फिनाइट. म्हणजेच काय झालं बघा, इथे ए इज 0.4 आणि आर पण 0.4 आहे. 0.4 म्हणजेच किती येते, 4/10 म्हणजेच किती येते, 2/5. आणि मॉड आर म्हणजेच काय होणार, मॉड ऑफ 2/5 विच इज अगेन 2/5 अँड सो इट इज लेस दॅन 1. म्हणजेच काय झालं, हे जे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मला दिलेलं आहे की ज्यातल्या इन्फिनाइटली मेनी टर्म्सचं ॲडिशन मी करतो आहे, त्याचा कॉमन रेशो असा आहे की त्याचं मॉड आर हे लेस दॅन 1 आहे. आता मॉड आर जर लेस दॅन 1 असेल तर आपल्याला माहिती आहे एस इन्फिनिटी. सो एस इन्फिनिटी कम्स आउट टू बी A/1 - R. हा फॉर्म्युला आहे. त्यातला इथे ए तुमचा 0.4च आहे अपॉन 1 - R. आर पण 0.4 आहे ना, ते 2/5 हे आपण रॅशनल नंबरमध्ये लिहिण्यासाठी त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं, पण इट इज 0.4. सो 0.1 - 0.4 म्हणजेच ते काय झालं, 0.4 अपॉन 0.6. मग ते किती आलं, 0.4 अपॉन 0.6. आय विल एनलार्ज दिस. सो आय थिंक इट इज व्हेरी सिम्पल नाव. एस इन्फिनिटी विल बी 0.4 upon 0.6. So if you multiply both numerator and denominator by 10, it will be 4/6, and 4/6 is nothing but 2/3. So this is its addition. So all these exercise or whatever problems we have discussed in this lecture, they are depending on sum up to infinitely many terms. Infinitely many terms addition काय येतं, तर ते येतं A/1 - R. Okay, where A is the first term and R is the common ratio, and very very important issue is the mod of that value R, जो काही कॉमन रेशो आहे त्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ही लेस दॅन 1 असली पाहिजे, तरच आपणाला ही सर्व थिअरी यूज करता येते. मॉड R = 1 किंवा ग्रेटर दॅन 1 असेल तर सम अप टू इन्फिनिटी डज नॉट एक्झिस्ट. इट विल बी ऑल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अँड इन्फिनिटी इज नॉट अ रिअल नंबर, राईट. इट इज समथिंग कन्सेप्च्युअल. मग अशीच मी सांगितलं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी म्हणजे काय, इट इज समथिंग विच इज ग्रेटर दॅन एनी बिगेस्ट लार्जर नंबर दॅट यू कॅन थिंक ऑफ, अँड मायनस इन्फिनिटी इज लेस दॅन एनी स्मॉलेस्ट number that you can think of, smallest real number that you can think of. So I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you. Again, at the end, I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you again.